Vi jobbar med model-based definitions sedan ett par år tillbaka, tycker det är framtiden. Och då har vi också skaffat partners som, på mjukvarusidan som hjälper inom det området. Så sedan länge så jobbar vi med ett företag som heter Sigmetrics som utvecklar programvara på toleransanalyser som är integrerade direkt i CADen och kan faktiskt automatiseras om man jobbar rätt. Vi har nyligen knutit partnerskap med ett företag som heter Anark och de utvecklar mjukvara för att visualisera produktkrav, kommunicera produktkrav. Så om man förenklar det så 3D-PDF, men de har mycket mer än 3D-PDF. Och sen dagens ämne kring Capvidia, programvaran som är utvecklad för att supporta meteorologiprocesser. Och vi kommer att visa hur det kan funka hos er. Lite snapshot så vi kan göra åt er. Model-based definition, model-based enterprise workshop där vi analyserar nuläget hos er, bedömer mognadsgraden och hjälper att identifiera low hanging fruits, alltså vad det gäller nyttjande av 3D-modeller. Vi är väldigt stolta över en ny kurs som heter toleransanalysgrunder där vi visar hur man kan behärska ämnet även med papper och penna. Exempel både på worst case analys, endimensionella och tredimensionella fall. Visar även verktyg som kan hjälpa med toleransanalys. Vi har form- och läggarutbildning som vi har levererat till hundratals företag i Skandinavien och egentligen hela världen till dotterföretag i andra länder. Och den är funktionsorienterad, den är väldigt CAD-nära. Vi försöker hålla den så attraktiv som möjligt så att, för att göra det torra ämnet roligt så att säga. Toleransanalys, exempel från Assa Blå i Eskilstuna som tjänade in sin investering på 3 månader och kunde slutföra projekt i tid och säkra både funktion och kvalitet. Men låt oss gå till ämnet Model-based definition. Den här bilden, om ni hade deltagit i våra tidigare webbinarier, den har ni säkert sett innan. Men låt mig bara repetera lite kort. Har vi en 3D-modell, digital modell av vår produkt. Den innehåller naturligtvis geometri, men den innehåller också 3D-PMI-data, semantiska data, det vill säga toleranser. Den innehåller också en del attributer, så till exempel ytbehandling med mera. Och den modellen är gjord på korrekt sätt vill vi använda istället för 2D-ritningar. Så vi kan skapa 3D-ritningar, till exempel använda 3D-PDF-teknologi. Och det där öppnar upp för nya teknologier, till exempel 3D-printning. Alltså har man komplexa former, det är nästan omöjligt att definiera det med 2D-ritning. Man måste ha 3D-modellen. Men vi kan använda det i andra sammanhang. Toleransanalys, med en knapptryckning kan vi ha modell, analysera toleranser, optimera kostnad. Vi kan göra kostnadsbedömningar, dokumentation, massa andra grejer. Men idag så ska vi fokusera på automatisk inspektion. Och jag vill också tillägga att bara skippa ritningar kanske inte förkorta utvecklingsprocesser. Men ni har information som ni kan använda nedströms. Och det är där man börjar få stora vinster, både tidsmässigt men också kvalitetsmässigt, kostnadsmässigt. Så låt oss titta på automatisk kvalitetskontroll. Så hela idén är att har vi korrekt formuläge, så formuläge är liksom nyckel till framgången, definierad i vår modell. Då har vi funktionella referenser, vi har våra kravspecier där vi kan ta den här modellen och i princip läsa in i meteorologiprogrammet, mätprogrammet, som kan nyttja information för att göra mer eller mindre automatisk mätberedning, utföra själva kontrollen, själva mätningen och så ge oss resultat direkt automatiskt i form av rapport. I våran demo kommer vi att spara resultatet i en fil som heter QIF, ett format som heter QIF, Quality Information Frame. Det är ett nytt format som är väldigt flexibelt. Den kan spara både geometrin, 3D PMI-data, men också annoteringar, instruktioner,
och framförallt mätresultat. Så vi kan kommunicera resultatet via QIF som blir informationsbärare tillbaka till CADen och utvärdera resultatet. Vi kan se direkt var någonstans har vi problem. Vi kan göra statistisk analys av processer. Vi kan ta de här data vidare till toleransanalys och förbättra vår konstruktion. Så vi kommer att använda Creo idag eftersom vi känner oss mest bekväma med programmet. Men vi kan matcha det här flödet som vi kommer att presentera med andra program inom andra CAD-programvaror så att säga. Vad vi ska visa idag det är 3 produkter. MBD Ready, Capvidia och standalone MBD Ready. Så första programmet kommer att hjälpa oss att flytta 2D-data till 3D på ett smidigt sätt. Det är kanske inte alla som behöver detta, men den möjligheten finns. Vi kommer att visa det. Sen skapar vi en QF-fil som innehåller PMI-data och geometrin. Vi kommer att testa om när geometrin matchar originalmodellen. Det simulerar situationer där ni får geometrier från era kunder. Ni vill vara säkra på att både geometri och topologi stämmer och även 3D PMI-data och så vidare. Efter det flyttar vi oss till MBD Ready där vi kontrollerar om modellen är machine readable. Det vill säga om allt är korrekt, om ni pekar på korrekta referenser och så vidare. Och när det är klart då vet vi att vi kan använda modellen nedströms. Vi kan utföra mätningen. Vi kommer att generera automatisk mätprotokoll. Den delen kan automatiseras helt och hållet. Om ni har mätmaskin som stödjer QIF. Felix kommer att berätta om exempel om detta. Men idag för enkelhetens skull så ska vi gå via Excel. Så vi skapar protokoll i Excel. Vi matar in manuellt mätresultat, kopplar tillbaka till QIF-filen och laddar ner i CADen och visar hur det funkar. Okay, yeah. Welcome everyone. My name is Felix von Gärtner. I'm an application engineer here at Ariadne Engineering. And today I'll show you some of the applications Capvidia provides and how they can help you with your MBD downstream process. We're going to start with the MBD Ready plugin for Creo. And in this case, what we're going to do is synchronizing 2D drawings with the 3D model. Of course, for our MBD downstream process, we want to use PMI information on the 3D model. And to get there, of course, there's multiple options. We can just add the annotations manually. Like you can see here in my 3D model on the right-hand side, I have a few datums and a few annotations. But on the drawing, we have, much more annotations and different views as well. And transferring them manually would be a lot of work. In this case, we can do it easier using MBD Ready for PTC Creo. And what we're going to do first is we're going to check which of the annotations are present in both the 3D and 2D model and which are currently missing in our 3D model. So here we can see, if I zoom in a bit, we have those in orange. For example, the flatness, that one is already present in our 3D model. However, all the other position tolerances here, they are currently still missing and they will show up in red. And basically with the push of a button, I can synchronize my drawing and 3D model. So I will do a bit of work in the background. You can see it now adds all those missing annotations, as well as the drawing views. Those will appear as combined states. So now all the annotations appear in green, which means they're synchronized. And if I have a look at the Annotate tab, I can see the drawing views were transferred as well. So this is definitely a useful tool
if you want to reduce some work in adding 3D annotations to the model. Now that we have done that, what we want to do now is export a QIF file, a quality information framework file, which we'll then use further downstream. You can see we could also use the new step 242 format, which can also handle 3D annotations. But in this case, we'll use QIF. So I'll just export it and yeah, save it here. And I'll also save a copy of my now fully annotated 3D Creo model. So I'll just call that housing 1. And we'll move on to the next step. For this, we'll use a tool called Capvidia, and I'll just load in my authority Creo file. And while that is loading, let's discuss a bit about why we want to compare those two models. Often when you export models in a different file format, a lot of the information which was in the original model gets lost or can get misinterpreted. For example, annotations can end up pointing at this wrong surfaces or edges, or just floating in space, or surfaces could be split in multiple ones. That's not something we want for our model. So we want to make sure that our new QIF model compares exactly to our old Creo model. So now here on the left, that's the Creo model. On the right is the QIF. I'll just activate the annotations really quickly. And both our models. Of course, you don't have to compare Creo to a QIF file. You can compare to step, or you can even compare two Creo versions to each other to see if there have been done any revisions. We'll just do it with the compare button. And we can see here our model lights up in green, which means everything is okay. We check, volume, area, center of mass. Then we just do a quick geometry check to see if all the faces and edges match. And of course, we also check the PMI. And this tells us that the PMI in the new QIF model is exactly the same as in the Creo model. So now we know when we move forward, that our QIF model is a perfect replica of the old Creo model. So now that that's done, we can move to the next step, which we do in MBD Ready, the standalone application. And here I'll load my QIF file. You can see it here. Let's have a look at the model tree. So we can see, it has all the 3D geometry here in the feature tab, as well as the annotations. So now we would have two options to move on. We could, for one, just export this QIF into measurement software, for example, Calypso for size measuring machines. And then the Calypso software would create a measurement plan based on the QIF file. Afterwards, it would export the QIF again with the results attached. In our case, we're going to do it manually. We're going to create a quick inspection plan here in MBD Ready, export that one to Excel, fill in some results, and import that information back into our QIF file. If I would want to go the automated way, I first would want to do a MBD Ready check just to confirm that our 3D PMI is semantically correct, which would mean that it's machine readable. I can just click here on check. It will tell me the moment our MBD Ready store is 100%, which means everything is correct.
If there would be some problems, they would show up and we could quickly repair them in MBD Ready itself. All right, but let's look at the inspection plan. I'll bring up a bill of characteristics. What that does, if I enable my characteristics here, it automatically balloons and numbers all your different specification. And we'll create a list down here for you. Here I can check, enable and disable different specifications, which I want or do not want to include in my inspection report. I can also set the criticality of different specifications. So for example, if I think a certain feature is very important to the function of my product, I can set an extra criticality just to make sure it does get inspected properly. Yeah, in this case, I can choose between critical, major, and minor, and they will all get a different color coding. This is a standardized template. We also have one extended, which has a lot of more information, for example, about the measurement device or the worst case CPK. We also got a template from the aerospace industry. And of course, you can always insert your own template here if you want some specific information present in the report. For now, I'll just go with the standardized initial sample inspection report. Yeah, now that we are happy with all the specifications we want to examine, I'll just export this one as an Excel file. Let's see. Yeah, has been successfully exported. And then I'll bring it up here. All right, so this is the automatically generated report. Makes it pretty easy for you. There's no manual work involved. We have all the specification here, the units, tolerances, and we also have those little balloon numbers here on the left. So if I click on them, it will automatically bring you to another sheet where we have the specified drawing view of that specific characteristics. And you can see this one, what the tolerance I initially labeled as critical. So they will also appear in red in this Excel sheet. So even here we got all the different views from our initial Creo model. Also got a view with all the tolerances, just to give someone an idea how the product looks, even if they don't have access to the 3D model. All right, so now would be the time to do some measurements. I'll just copy some results in here from another Excel sheet, and I'll just name it really quickly. So this is my first batch, and within that batch we'll do 5 different measurements. All right, I'm happy with how it looks. I'll just save it and then go back to MBD Video. All right, now I want to get back my results into the QF file. I'll do this just importing the filled out Excel file. And now we can see here all our results appear here down in the bill of characteristics. If I click on one of the columns, it will show me the results in a more graphical format. In this case, it's thermometers. I can also choose, for example, a moving range graph or the CPK. So this gives you a good idea about your result and how they fit in statistically. All right, so if this is my first batch and later on the next day I get another batch of results, of
of course, I also want to feed them into the QIF file. In this case, I'll just import them. Already prepared a second results batch. And they'll just get added to my table down here. I'm also color coded, so purple, that's our first batch. Blue, that's our second batch. Again, if I click on one, we can see the graphics. And of course, the more results I have, the better our statistical estimation is. And again, those results are now fully attached to the QIF file. So if I go back here on my model tree on the left-hand side into characteristics, then take one of the tolerances, you can see now that one got actual results attached to it. So if I would hand this QIF file further downstream, they will also have that information available. That could be very useful, for example, just statistical process control, or if I want to do some tolerance analysis, I can now work with real values instead of just assumptions. So yeah, this was a quick overview what you can do with some of the applications Capvidia provides. If you have any more questions, I'll now give it back to Miroslav. And yeah, feel free to ask anything that's on your mind.